все, что создают, что-то планы, игры, фильмы, книги. Да, у них страшилки охуенные. Точнее, ужастики. Ну, что они все конченые давно. Знаете, вот первых страниц в одну, потому что это начинается анекдот, продолжается дешевая порнуха и подвигается дешевый боевик, или как это называется, где спецслужбы. И мне очень смешно и очень легко читается. И тут была великолепная цитата. Значит, нашего главного героя послали соблазнить жену чужую? Или свою? В смысле, как понять собственную жену соблазнить? Сходи к моей жене и соблазни ее за деньги. Чтобы я учил ее две русские плохие. Ну то есть кого-то наняли, чтобы кто-то соблазнил чужую жену. Да, и вот тут приходит ее соблазнять. И она, я представляю, ну, я не взяла холодное оружие из морозилки и говорит, пей пиво и молись. Ага. Интересно. Короче, Мне кажется, скажите мне, пожалуйста, я единственный, кто отклоняется от миссии и идет хер пойми куда. Signs of a family that disappeared. This can't be all that's left behind. Идем, мой хороший, иди ко мне. Идем, мой хороший. Иди сюда. Не пусть. О, это он. Вообще, сегодня произошло то, что я собрал сундук.
Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two Rain, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden, Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Until you listen, I'll be here. Not helping. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to Blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. He's trying to help. Enough! You tampered with a ritual that unleashed Blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control Blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But The Blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the Blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. It's my fault you're in trouble. He's never really liked us. So much for convincing the Wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elgar'nan had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. I think you were included in that.
To other shores. Onward, dweller. You're curious. No. Where is everyone? What did the Venatori do to the Shadow Dragons? The Shadow Dragons wouldn't have let them inside. Not willingly. Perhaps there are answers to be found amid this devastation. Hector. He used to guard the pawn shop's entrance. Nev mentioned it. He was waiting for someone near the market. He might still be there. The light drawn echoes back. In eternum. This will not stand. This is horrible. The Venatori are monsters. A Grey Warden. Are you alright? You're Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. There weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn. If they escape into the city... Just sit tight. If you're curious about the undead, Belara, I could arrange an excursion. To see ghosts? Far better. All sorts of unique entities dwell in the deep necropolis. Where should we start? Stop failing, fools! Knew you could do it, bud. Now, where were we? Where should we start? The Unspoken Valley? The Charnel Bridge? Oh, but the nightmare fog's returned there lately. Let's wait until it clears. I'll get new notebooks. More executions. Hey, yeah. Now a dragon. What's happening? Their homes. I wish there was something I could do. What could you do anyway? You're not a builder. You'd just get in the way. Let the Templars deal with it. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well,
This is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the first warden. You heard about that? Dorian Pavis is an old friend. He filled me in. Indeed. You have had many eyes upon you, Rook. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited, and about the people depending on you. I'm asking you to take down a pair of gods. You're not going to be able to do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends, and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. I've been having trouble getting people in authority to listen to us. If you help with some of your political strength... My political strength? Tevinter hates me. The Venatori helped make sure of that. And while I have a few friends in the Wardens, their leadership hasn't much cared for me since we clashed at Adamant Fortress. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette. We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Solus is trapped in the Fade. He's not my biggest concern at the moment. Solus is trapped in your dreams, and while he cannot match Elganon or Gillenane in strength, he is far more cunning. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many times do you think the gods thought him trapped and helpless? Solus was important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. Сюда иди.
We should take a break. Head back to the lighthouse. Что происходит на 15% от всей книги. С самого начала. Чел попытал, чел работал, никого не трогал. И что-то ему в голову шокнул, он решил выпилиться. Взял пузырек снотворного, сел в последнюю электричку, хлебнул весь пузырек снотворного, его откачал в скорой. И он такой, ну нахуй, я увольняюсь, и дает в газету объявление, типа, продаю жизнь, делайте со мной, что хотите. Хотите на органы пускать, хотите, что-то делать. Приходит старик. Старику 73 года. И он говорит, моей жене 23. И буквально чуть ли не дословно цитата. Сиськи, овля, какой разные стороны торчат, губы, овля, свисток, охуенный, жопа, о, бля. И она Что такое свисток? Губы. И он говорит, я мне, сука, такая изменяет, ёбаный в рот. Короче, я хочу, чтобы ты к ней пришел, изменил ей с любовником, чтобы любовника увидел и жену пристрелил. И тебя, соответственно, тоже на денег. Что надо сделать, как твое последнее предсмертное желание? И он такой, бля, всю жизнь хотел сиамского кота. Веди кота и пои его молоком из ковшика. И каждый раз, когда он будет пить молоко, приподнимай ковшик, чтобы он окуналось в молоко и делай это каждый день. И старик такой, бля, какая странная просьба. Ну ладно, хуй с тобой. И они вместе вышли из дома, и старик такой, типа, ты куда? Он такой, так а что время зря терять, утро? И он пошел в дом к этой жене старика изменять с ее любовником. И он такой, бля, когда он придет, и он такая, к обеду, он такой, что делать? Бля, хуй к носу приделать. Это ж часа 3 надо трахаться, чтобы он, типа, пришел и заметил, а она, ну, как бы уже ни о чем не думает. И он трахается, и так, и сяк. Он говорит, у меня уже 5 фантазий не хватает. Я такая, зато у меня фантазия есть, давай ебаться дальше. Потом он слышит, как отворачивается, типа, входной замок. И такой, бля, наконец-то он нахуй пришел. Но что-то не слышно выстрелов пистолета. А поворачивает голову назад, а этот пидор сидит и рисует их в скетчбуке. И такой, бля, ну оденьтесь, простудитесь, ёбаный вода. И такой, ты можешь вылезать, эта пизда сейчас будет одеваться полчаса. Пошли по базарим. Он такой, ну все, ща меня ебанут, я сдохну. Нихуя. И этот любовник жены старика такой, тебе это, ухоти. Ну рисунок пиздатый, хочешь посмотреть? И он такой, бля, какой пиздатый рисунок. Ну я пошел, блин, чувствую себя так, как будто меня старший распекает нахуй. Вот 15%. Ёбаный, что вы читаете? И книга 67-го года. Ёбаный, что вы читаете? Что японцы пишут, почему я в первой и второй главе вижу сисью, бля, соски как в горе торчат. Свисток. Как она меня обхватывает этому, блядь, это пишет 73-летний старик. Какого хуя? Ладно. Если честно, я не знаю, кому помнить откуда. For a bit. Вот, чтоб ты понимал, там, где старику 73 года, и он говорит, что такие щи, какой свисток, состав нижнего клуба будет обсуждать. Значит, я свободных взглядов женщин. Софья свободных нравов женщины. Ксюша стабильных типа, нежнячих отношениях и вообще она выглядит как ну, типа инфантильная принцесса. И Настя. Just got word. A.K.A. First warden's calling Virgin everyone back to 21 год. Weishaupt. Everyone except me, seems like. Блядь. Guess the first warden didn't like me joining your team. Calling wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly. But I've heard rumors of a massive darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. В следующий раз, если не ошибаюсь, он довольно сложный, как так сделать. Могу помнить в следующий раз.
книжку, вот только вышла про молодого Хэвича из «Голодных игр». «Голодных игр» там 120 тысяч. Ну, когда вы будете читать, я увижу. Вроде называется «Голодный игр». Нет, у меня охуели с голубого сала, мы больше не сегодня охуели. Нет, там, короче, пишет метроном от своего лица. А в голубом сале Сталин ебется с Лениным. Ясно. А это было нахуй не видео. Это мы с Настей раскопали за. How long do we have? A day, a week? Darkspawn are charging through the deep roads. Makes it hard to get an accurate idea of where they are. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. I'll talk to Solus. See if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. О, мы сейчас пойдем медитировать. Скорее всего. How fares your battle? The gods are moving against Weishaupt and the Grey Wardens. We've heard rumors the Darkspawn are being led by an archdemon. And you have questions? I need to know how archdemons relate to the gods. Are they just like the blighted dragons, or are they something else? I also need to know how to deal with the gods if they show up at Weishaupt. I propose a bargain. I will answer your question if you answer mine. What? How are the Grey Wardens? Do they understand the truth of the danger yet? I've gotten a few of them to come around. A few of them? We've even got a Grey Warden on the team now. Davrin. But the Grey Wardens as a whole still do not trust you yet, as I feared. We're making progress. When I asked why you should be trusted... И она, приходит к нему в тюрьму. Ну, даже не совсем в своих снах, а просто медитирует, приходит к нему в тюрьму. Это кто? Это чувак, который создавал другой мир, но при этом выпускал демонов, чтобы переселить древних заточенных богов. Ну, мы прерывали его ритуал, поэтому теперь он в тюрьме, а мы разбираемся с богами. Да. Мы думали, что он что он хочет выпустить всех демонов и уничтожить этот мир. А он действовал втихаря, как мышь, не говорил, что он делает. И, естественно, ему помешали. To lead the fight. You denied that you were even the leader. That sufficed for me. But the Grey Wardens believe in dedication and authority. They already see themselves as the perfect choice to fight the Darkspawn. You cannot defeat Elganan and Gillenane without the Wardens. What will you do to bring them to your side? Короче, старик вернулся. После Or like... смерти жены. Зачитываю. Она заслужила смерть, получила по заслугам. Так переспать-то с ней получилось? Can really do is keep trying to get through to them. Have you ever ridden home in a wagon and felt the streets go from paved to dirt beneath the wheels? The horse is slow,
and everything grows quiet as you're near home. What do you call that feeling? I don't really have a word for it. No, you do not. Elganon destroyed that emotion. He burned it from the mind of every living being. There were spirits of that feeling, just as there are spirits of joy, or fear, or despair. I begged them to fight. What happened to them? They waited too long. Without the emotion in this world to focus on, they faded until nothing remained. When you grow quiet, it is a part of your soul reaching for a feeling and finding emptiness. Because I fail. I understand. I'm not going to fail. How? What will you do? Whatever it takes. Easily said. But it will have to be enough for now. You have answered my question, and I owe you an answer in return. Yes. The old gods of Tevinter, the archdemons. There never were Tevinter gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons of the Evanurus. All right. Let's hope we can find the gods before they find their weapons. Unfortunately, the Dragon Thrall's life force is bound to the Evanurus as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanurus until their Dragon Thrall is slain. Any other surprises we should know about? Even with their dragons dead, the Evanurus are powerful and well protected. You will need to use my dagger, the one you recovered. It can pierce their enchantments and strike them down. All right. Kill the archdemons, then use the dagger to take down the gods. Even a single opportunity to strike the Evanurus down will be rare, fleeting, and costly. You will not have another chance to catch them unawares. When you strike, you must be fully prepared. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep. For gold and glory. The lords make runs no one else can. Isabella's undies would catch fire if she saw all this. Feel free to use the ancient elven artifacts for weight training, but nothing leaves with you, okay? Don't worry about that. The Lords of Fortune aren't thieves. Most of us shadow dragons are wanted for worse than theft. But if some lords are in it for themselves? Nah. Anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap. And we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Kunari stuff. We should do this again. Grab a drink, share our tallest tales. Okay, I was gonna go back to Ravane later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want.
Do I need to be ready for combat? Or traps? Nah. Alright. Just let me know when. You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evanuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native languages. Not just any memory. One of the Dreadwolves. And the mages who declared themselves my gods. Well, mine and Davrin's. That can't be easy, Ballora. It was so mundane. Nothing grand or cosmic. No setting fire to the sun, just talking, politics. I wish they were monsters. Something grand and terrible. Seeing them like that, they're no better than Tevinter nobles. But no worse, either. They were people. And people can let you down. Alright. What else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. It sounded like Solus was loyal to Mythal. What did Elganon call him? Mythal's lapdog? And then she grabs power alongside Elganon instead of standing for her principles. I'd be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elganon did. Solus did what he considered necessary to stop him. Solus would try to justify what he did, but he'd also blame himself for what happened. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solus wishes to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dreadwolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me.
The Evanuris seek the magic of the Blight. Подглядывает. Impossible. The Blight is safely sealed away forever. No, I wish I could believe you. I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the Blight, I will endeavor to remind them. What if, instead, you left the Evanuris and remained with me? Do you not wish for freedom from this struggle? Be at peace, love. I will stop them. As you must. The Blight is our mistake. Это японцы. Что-то ожидал. Вот-вот я тебя там же. Это вот, как я говорю, не одно, что Сальвадор Дали возвращение. Вот фильм, Ну, Сальвадор Дали, он больше извращенец из-за, скажем так, психических отклонений. И просто этот, как его... И у него просто, этот, как его... Была мадам, которая, скажем так, его направила в русло. Если бы встречалась бы другая женщина, он бы что-нибудь другое изучал бы. Там же изначально писалось то, что, ну, когда вот мы с тобой были на выставке, то, что у них с сексом было все проблематично поначалу. Так что попался бы другой человек, который направил бы его в другое русло, он был бы извращенец, чем в чем-нибудь другом. Да, Горыныч? Did Mythal call so? Горыныч, скажи, нет яиц, нет проблем, да? Лежишь все спокойно, никого не трогаешь. Чего надо отвоевывать территорию? Не надо. Одиночка. Мыши, получай мыши. Soulless love in that memory. That's what it sounded like. Идем, So they were doing it. The elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they expressed things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. As someone who has Solus talking in my dreams, I'm with Bellara. I just can't see Solus carrying on a secret affair with Mythal. Can't because you don't think he would? Or can't because you don't want to think about it while he's in your head? Yes. So the Dreadwolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the Blight. That's more important than his rebellion. It's like kingdoms coming together when an archdemon rises. Mythal didn't think it was possible. She said the Blight was sealed away. There's an old legend about it. Davrin, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. We're deep in elven lore already. What's the legend say? Right. Well, Andrul was the goddess of the hunt. She put on armor, magic armor, made of something called the Void, drove her mad. I remember this one. The other gods were afraid Andrul would turn on them. She was doing all kinds of horrible things, causing plagues. It does sound like the Blight. Well, it all ends with Mythal fighting Andrul. After, Mythal turned into a dragon. She what? Why didn't you start with that? Anyway, she took Andrul's armor away, then Andrul's madness left, and peace returned. Intriguing.
So it's possible Andrul stumbled onto the magic of the Blight. And when Andrul went mad, Mythal took it from her and locked it away. Until someone started using it again. Okay. Solus warns Mythal about the other gods using the Blight. It's not just bad, it's something bad he feels responsible for. The Blight was our mistake. How is the Blight their mistake? Did they find it? Did they make it? What does that mean? Whatever it was, it convinced Mythal to take him seriously. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, she met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. She helped the Inquisition. There was a magic pond and a dragon. Nice! The point is, she also said the other elven gods betrayed her, killed her. Solus tried to do the right thing by warning Mythal about the other gods using the Blight, but he got her killed. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. That twists you up. That's it. There's our crime. Doesn't really tell us anything we can use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories. Блять. Нихуя себе. Что за хуйня? Ебать, пианино. Another help between the facing gods. Еще один помощник ждет наверху меж ликов богов. I'll need a wisp. Помощника подозревает огонек. Еще вот такой. Тут пока закрыт. Hey, you heard of the Hall of Valor? It's a fighting arena with the lords. Interesting. Just tell me when you're ready.
Normally, my advice on befriending abominations would be don't. In this case, just keep an eye on him. The view of the Fade here is marvelous. I can't believe this room wasn't taken. Нихуя себе номер. Разгадать загадку. Нам надо найти второй такой же огонек. Да, загадка. Еще один помощник ждет наверху меж ликов богов. Лик — это взгляд, правильно? То есть они на него смотрят. Или... наверху. Подозреваю, что где-нибудь он там. Но если дверь открылась, значит, это уже можно решить. Тут у нас никаких богов нет. Здесь, к сожалению, тоже. Здесь у нас живет некромант. Здесь тоже ничего нет. Тут была вроде наша комната, если не ошибаюсь. А, нет. Есть комната вот этой, который зовет к своим родственникам. Спасибо, я пока не готов. Это стационар. Вот этого чувака ранили, мне кажется, он просто так отлеживается, просто это, чтобы участвовать во всем этом. А тут, значит, скорее всего, наш. А нет, не наш. Где наш тоже. Вообще идет лик богов, но какая цвета полы. Я сначала подумал, что вот это лик богов. Но нет. Здесь ничего такого нет. Нет. Я думаю, где-нибудь. Значит, не хочешь смотреть? Я не показываю ее холмы. Я подозреваю, что где-нибудь там, ну как туда забраться? По этой книжке, как ни хера не читает.
offer, Dweller, I will answer. О, блин. Пусть в игре камень нужно снимать, прикинь. Просто так. Видишь, боков. Так, сейчас. Вот этот огонек, видишь, вот. Вот. Сейчас мы его обижем. Помните, более короткий маршрут. Попробуем здесь перепрыгнуть. Ага, здесь она перепрыгивает. Потому что там, типа, времени ограничено бежать. Побежали. Ебать, парка. Погнали нахуй. Сколько тебе завтра вставать? Сколько тебе завтра идти на... Можно встать часов 11. Наверное, вместе с тобой выйду из дома. Ну, выйти из дома, мне, в принципе, полчаса на сборы. Пол-12 выезжаем. Мне без разницы, сколько выходить. А что ты хочешь? Коробки отправить.
Dweller, it is whole, restored. Вот колдун, ебан. Ради чего я тебе старался? Так, используйте карту. Поднимите. Чопка. Everyone suit up. All hands for this one. Still can't believe it. They're attacking Weishaupt? The Wardens aren't prepared for that. The gods are going straight for the throne. Unless we cut theirs first. Just get me close enough. With pleasure. Time to see what this letter opener can do. Who gets to tell the first warden we're dropping in? I was hoping to skip that part. They've got an alluvian in storage down in the vault. It was a gift from the Dalish. Ours should go right to it. Probably. I think. Let's get to it then. We sneak into Weishaupt, nice and quiet. No one sees us. We look around for Antoine and Evka. Was there a plan after that? Take out a god. End this today. This isn't the vault. Как книга вообще называется? Жизнь на продажу. Вот. И она, короче, женщина-библиотекарша. И она травит байки из своей библиотечной жизни, как она в библиотеке спиздила книгу, продала ее за какие-то бешеные деньги. Потом она говорит, а еще, прикиньте, в библиотеке наркоманка. Короче, мы что-то смотрим, иностранец, короче, каждый день ходит в отдел истории Японии, мы думали, он какой-то специалист, все. А потом мы смотрим, и к нему каждый день какой-то неопрятный бомж начал подсаживаться и тоже начал брать книги по истории Японии. Прикиньте, иностранец учит японцев нашу историю. Я думаю, да, учит она. И жду, когда она скажет, нихуя себе, а он наркоман. А сейчас спать. А когда я спать? Я сейчас открыл пиво. Да еще ждать тебя. Горыныч тоже меня ждет. Где он тебя ждет? Ну, смотри, видишь? Ждет меня. Летишь. Ты чё, как бедный родственник?
Иди, что мой хороший. Идем к нам. Идем, хороший. Идем, хороший. Пошли с нами. Ну посиди чуть-чуть, посиди, полежи. Иди, ну чуть-чуть. Ну ты же приходишь, когда тебе нужно ночь. Вот и ты с нами посиди. Ну все. Вот, ну тут лежи. Oh, crap. They moved the alluvion. Минус телепорт. It didn't break. You call that nice and quiet? Sorry. Catch up when you can. Darkspawn outside. Darkspawn in Weishaupt? Just outside the door. Stay out of sight. Mila. Sit tight, Mila. We'll be back. The Maker curse you! Clear him out. Don't let them near the girl! He sure got here fast. They've got the guns at their back. Where are all the wardens? Sounds to me like a battle outside. We're on our own. Боюсь, придется вместе договариваться. Okay, that's all of them. At least it wasn't ogres. You know your Darkspawn. My dad's a blacksmith for the Wardens. Who are you? Rook, we're here to help. Do you know Antoine and Evka? Probably in the war room. I can show you. Oh no! The door's blocked! Is there another way? A secret passage! Come on! Нифига себе дверь заперта. Дверь вообще отсутствует. Oh, damn. That's Commander Janus, one of our best. He didn't go down without a fight. When did the Darkspawn show up, Mila? Just a while ago. They started climbing the walls. You should stay here.
I can't. I need to find my dad. There's worse than Darkspawn on the way. And walls won't hold it back. An archdemon. How you doing, Mila? Better than you. This whole plan is a lot harder. House Lucana's gonna kill a cloud with a dagger! One thing at a time. For now, let's not die out here. There's also a lot of Darkspawn down there. Can Weishaupt hold? It's never fallen before, and it won't today. Report the battlement! Witness my most perfect creation. Powerful, quick, and I have returned much of her cunning. My creation's power is greater than any weapon you possess. Final blight is upon you, Wardens. Cease struggling, lie down. My dragon will be swift. Attacking the north wall! Signal of retreat! Fall back to the trap! Can't see the signal fires through the smoke! Try the horns! The archdemon's too loud! No one's retreating! There's no choice, sir. We're under siege. We have to fall back to the dragon trap. Forget the trap. Send word to Commander Janos. Rally outside the wall. Janos is dead. Rook, what are you doing here? You need all the help you can get. You've caused enough trouble. Arrest them. No, you need to listen to them. We are under attack by a god. Do you hear yourself? There's no such thing. Stop finding excuses to be a coward. We'll stop the enemy outside the walls. The enemy is outside the window. Grey Wardens don't hide in our castle. I won't ask good soldiers to turn tail and run. We're an army of steel, holding back the blight. Order every blade out of Weishaupt. We'll all die, sir. That's an order, Warden. Can't say I didn't try. No!
Listen to Rook. That's an order. Okay, Rook. I assume you have a plan. This dragon trap. Tell me about it. It was built 900 years ago to stop an archdemon, but... Get down! Where's the trap? Other side of the fortress, but it's never been used. It only has to work once. Let's go! All right. This is about to get a lot worse. You ready? Have to be. It's us, or nobody. Stay behind! Damn it! Outnumbered, trapped. You will not hold. Your fortress offers no protection. Surrender to your fate. Defeat, death, reconstruction. Your deaths will not be wasted. There is potential for new forms in your flesh. Got him. Now let's get past this blight. Right. Then to the trap. Which is where? Far enough, we'll have to fight our way to it. We have to get through. It's the only way. Wardens, hang on! They killed the wardens! What's that horn for? Calling reinforcements to the east battlements. Aren't we at? The east battlements. We are the reinforcements. There's too many! We can't break this siege by ourselves! Not trying to. Just need to trap that archdemon. Okay! We're good, Rook! Keep moving.
This way's blocked! Time to improvise. Maybe that ballista can help. If we can get all the gunk out of it... Why not shoot the dragon with it? It's not a dragon, and it takes more than a ballista to kill one. Have been breached. Evka must be ordering a retreat. We're getting close. We'll cut across the wall. If this is the wall, it's gone. There's another way to the trap. Through the library. Takes longer, but it'll get us there. Let's do it. Just curious, what happens when the first warden wakes up? Hoping he won't. I decked him pretty hard. He'll have bigger problems on his hands than us. There, across the way. That's the library. We'll go down through the... Чё? 7 числа у меня лекция 19:00. А когда она у тебя рано будет? 18-го. А, ты заранее все расписал? Нет, она сказала все лекции. А ты читал свои выходные? А, да, это уже все равно. Сколько тебе лекций осталось? 7-го, 14-го, 15-го, 18-го. 4 лекции? Ну, А допуск она будет время? Да, 18 числа и допуск, и лекции, и допуск.
переход, ЖД пути, автомагистраль, жилая зона, МТС. Что там МТС? Буксировку, учебный. Механический транспортное средство. Хорошо, спасибо. Это после начала этого. Короче, допуск к вождению, и после вождения будет еще 4 лекции. Пешеходный переход, ЖД пути, автомагистраль, жилая зона, техническое состояние, внешние световые приборы, безопасность движения, первая доврачебная помощь, ответственность, внутренний экзамен. Да. Если не ошибаюсь, 28 часов вождения надо хватать. 28 поменять. 28, то есть. На самом деле мало. Завтра можно не вставать. Да. Не, ну молодец, что посмотрел. Я как будто приободрилась. Будешь мой энергетик? Ты не будешь? Ну, может, чуть-чуть отопью тебя. Ну, не знаю, тебя он поместится весь? Нет. Ну, значит, Иначе мы пойдем за маньяками охотиться. Давай тогда как утром пополам разольем. А сейчас? Ну, как утром, в смысле, сейчас разольем вот в эту кружку. А. Да. Все, хорошо. Только чтобы было пополам, надо вот эту кружку от кофе. Давай. Если хочешь, я могу оставить банку, я себе налью в кружку. Как тебе удобно. Это твой энергетик. Да. Если тебе не нравится вкус манго, и ты даже в женьшене его чувствуешь, то почему ты покупаешь его из раза в раз? Если тебе не нравится этот вкус, почему ты его покупаешь? Маркетинг. Ты веришь, что экстра, правда экстра? Нет, мне просто нравится слово экстра. Напишите на шоколадке, напишите на какашке дубайский шоколад. Ой, блядь. Дубайский шоколад, вот мне одно кажется, что он правда похож на что-то с навозом и сеном. Не знаю, я не пробовал. Нет, ну вот по видео из соцсетей. Хрена себе у него цвет. Цвет женьшень. Или манго. Женьшень. Да манго. Да женьшень. Цвет манго. Женьшень. Ладно. Не будешь смешивать? Ваше здоровье. Ваше здоровье. Хочешь, покажу африканского котенка? Давай. Это африканские вертолеты. Видюшня. Угу. Так, это его женщины. С кошками, с конями. Во, африканская живность. Какая красивая. Корова. Пикачу замели. Еще какая-то кошка. А что ты думал? Ну, просто похож на человека. Это не скидывал. Я не могу, блядь. Eric's to get there. Better than being exposed on the walls. Но даже не пылесос.
заел. Yeah, I know. Maybe we should get back on the wall. This is the only way. I don't like that sound! It's coming from the gate. Sounds like 10,000 darkspawn knocking on the door. Destroy that blight, or there'll be no end to these dark spawns. Any minute now, that gate's coming down. Я почему не кажется, что это финал. Киберпанка тоже всего 14 часов основного сюжета. Так что я не удивлюсь. Up here! Emmerich! We're trying to find a way out of this! The torch will lead the way! Be mindful of the darkspawn! See you soon! Careful. You hear that? Must be the bell tower. It sounds pretty close! I still can't believe there's darkspawn inside White's house. Right here's where I took my vow to fight them. Do they ever stop coming? Only if we kill Gillinan. Incoming! Die now! Got another one coming through the wall. The bell's still ringing. Let's get there. Окей, можем дать хлеба с сыром. И она такая: ты меня оскорбил! Ты прилюдно высмеял мою неумелость, мою храбрость. Пошел нахуй сам свой хлеб, чертовы доставай. И вообще это оскорбление друзей. Кормить хлебом только я ушла к матери. И он такой: ты ебанутая, пиздуй к матери. Ладно, хуй с ним. Забирает ее обратно через какое-то время и такой: блять. Стой, подожди на секундочку. Заметь, когда к нам приходил немец, я тебе говорил: иди занимайся своим делом, мы сами. И чё? Нет, вот просто. Так я и не говорила, что дом будет прибран. Позови его хоть без предупреждения, я вам
буду вот так вот с подносом ходить и прислуживать салфеткой и перчаткой. Ну, вот ты боялась этого. Потому что, типа, мы с немцем будем, и ты будешь нам приходить прислуживать. Ты сказал, иди занимайся своими делами. Мы сами. Тут должен быть зеленый флажок. Ну, короче, он типа, приехала к матери, вернулась к матери. И он такой, женщина, новое задание, веди семейный бюджет. И он такой, а я жена вот недавно нихуя не умею. И она что-то так пересрала. Типа, ей там дали $200. Она такая, бля, пиздец, подайте все на шмотки с побрякушками, весь семейный бюджет на типа, еду. Такая, блин, страшно, купила еще шелк на $50. Такая, бля, пиздец, меня муж убил. И ботинки за 8. Блядь. Сука. И самое угарное... Чем? Придадим себе бюджет, семейный бюджет. И что мне с ним делать? Покупать еду, не знаю. У меня свои деньги есть, чтобы покупать еду. Ты хочешь общую карточку в Тинькофф? Нет, я не хочу, это перебор. Ну, а в каком формате ты хочешь мне придать семейный бюджет? Что ты? В каком формате ты это выходишь? Ладно, чисто экспериментально. Как я говорил, то, что хочу за апрель месяц потратить не больше 30 тысяч. Я тебе просто даю 30 тысяч, а ты с ними распоряжаешься как хочешь. Мне из них тебе надо выделить на квартплату, на проезд. Ну, проезд, ладно, это, я думаю, я сам придумаю. Но это уже будет больше 30. Хотя я не думаю, что на автобусы 15 поездок в месяц ты тратишь. Ну, квартплат там будет 3,5 плюс-минус. Ну. Останется 1027-25. Угу. Ну, похуй. Я могу их закинуть на карту, которой не пользуюсь, чтобы видеть, куда чего расходуется. Угу. Вот, соответственно, карту как бы легко передавать с рук на руки. Горыныч пошел кушать. Блин, кошмар приснился, пойду поем. Редис, ты чё там как бедный родственник? Что такое? Ощущение, что первые минуты книжного клуба вы все будете выслушать от меня, какая же Мэг пизда с глазками, как продолжение прошлого собрания. Кто такая Мэг? Ну, главная героиня, которая за хуйню творит. Ваши книжки? Ну, предыдущие книжки. Ага, ну ладно. Вот. There, the bell tower ahead. Get out of this. Hang in there. We'll find another way. Now what do we do? I don't know. But we don't quit. There's a way out of this mess somewhere. Library's not far. It'll put us right next to the dragon trap. There's still a chance. Ну, слушай, в Геншине я заканчивал пролог битвы с драконом. Геншин его обновляют каждый день. Я тут что-то не будут обновлять. Ну ладно, пусть по это громко сказано, но на выпущено уже, блин, больше 10 лет назад. Yeah, well, let's find out. Ты вот до сих пор эксплуатируешь. Доли потерял.
Да. Давайте мне. Я вам в сторис выкладывала фигурку из этой. Знакомая. В сторис выкладывала фигурку какого-то чувака с Геншин, Тарталья. У нас тоже такая есть. Она такая, я вам Тарталью, вы мне вон тут. Он доволен. Меняемся. Человек с высшим образованием эколога. Ну ладно. Эксперт в вязании. Ну ладно. Фигурки из магнита обмениваем. Я видел то, что вот когда Магнит раздавал скрипышей обменивали. Единственный скрипыш, который я хочу, это скрипыши с картинкой какашки, чтобы Софье подарить. У меня такой когда-то был, но я его подарил. Потому что скрипыши с картинкой какашки ценные. Это прям действительно. А, вот. В настоящий момент сохранение недоступно. А если будет, что если ты хочешь подождать в стороне поближе, то я думаю, что если хочу подождать в сторонке, но поблизости, поменяется ли что-то у Сергея или нет. Сергей — это ее дед. Ну да. Гораздо же материться. Материться на авокадо? Так близко и так далеко. Что, куда он просится? В шкаф? А где он стоял? Значит, он просился в шкаф. Он любит шкафы. Карин, ну... Он что, заклинал его, чтобы он открылся? Карин. Ты пытался его открыть, как вот там, сенсорными способностями. Карин. Ну, это не шкафы, это купе. Простите, пожалуйста. Все-таки он не умеет его открывать. Если он забыл, как он открыть. We can't do anything about Gillinane until the archdemon's dead. He's invulnerable. Oh, nice one, That was the last one. Good work, everyone. Rook! Carnis! Hurry! Open the gate! I wouldn't advise it! Just do it! Looks like we're doing this. Есть, я еще и понесла одновременно. Я не знаю, зачем пылесос, это финальную битву, и если это финальную битву, то, скорее всего, ее удалит, потому что мне больше делать нечего. Один только интересный. Evka! But if I'm still standing, you've got to fight. Now die! She can handle it. We have to get out of here. 3 horns. What's that for? Means we make our last stand.
все. Да, Что ты делаешь? надеюсь, сверху была сквер. А, вот. Блин, вечером вот только пробил рекорд на Яндекс.Деньги уже собрали книгу. Что ты хочешь? Not anymore. Back! Идем. Где 24? Что ты? Что тебе нужно для There жизни? is no back. We're coming. Hurry! Mila, you're a lifesaver. Darkspawn almost had you for lunch. Well, let's not hang around for dinner. Come on. Did you find your dad yet, Neela? I'm sure he's around. We're here. Quick! Inside the library. Not so fast. Darkspawn! Cut him down. We can't get stuck out here. Harlocks! Coming right at us! Let us try. I'm good at killing those. Darkspawn! The Great Wardens! Стреляй с помощью двери. Tear them from their tower! Mila! Find somewhere safe to hide. I'll be over here. Pry the mortals from the walls! Решил все, сейчас не понимаемся мародеров. Типа город весь разрушен, а мы такие просто ходим. Да, оп, сундук. А они там целое поколение на этот сундук копили. Оп, сундук. Мне важно. Она, значит, пошла, ну, по поручению с ним вместе, и так вышло, что ее застрелили, и он такой: о господи, такая уродливая бабища в меня влюбилась и подставилась под пулю вместо меня. Пиздец! И потом он такой: труп, вот это вот философское в него пошло. Он как бутылка с виски. Если разобьется, все выльется. Так и должно быть. Бля, эти гениальные цитаты. Не хилимся там замкнуто.
have to fist them all! The Warden's power! Overrun! Yes, you can! We didn't come this far for nothing! Take the Wardens! But keep their flesh! Persistent bastards! They made a run for the library! They're trying to get inside! Not before we do! Stop them! You're alive. Well, let's not get ahead of ourselves. If this door doesn't hold, all bets are off. What about the dragon trap? The trap will work. Take it from a blacksmith. You set it off and get out of the way. Dad! Mila! I told you not to get lost. Hope she... У меня вопрос. Почему у белого папы черная дочка? Мама много кофе пила. Или папа. И, скорее всего, перед родами. Поэтому это отразилось на ребенке. Рожает-то мать. Если папа будет много кофе пить. Перед родами он же волновался. Это его волнение перешло. Через руку? Да. Так он пусика потрогал. Кофе наполняется раз. Да. Кофе наполняется два. Кофе наполняется три. Черная дочь. Роди. Хорошо, что не казашон. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы не расисты, нет. Выкати трижды. Темный. Ну смотри. Wasn't too much trouble. Уже приемная. Может, не просто почтальон был, нет бы. Горыныч. Ты чё потерялся? Объясни мне, старой женщине, чего ты хочешь? Чего тебе нужно? She's no picnic, but you might have a future warden there. When do I get a sword?
The real problem is getting that dragon to land. Lucanus, the dagger. I guarantee this'll get Gillinean's attention. And then? She sends the archdemon after me. We trap it, Davrin kills it, and Lucanus, you take your shot. Just like that. I'm not going down without a fight. Is this one you can win? I mean to find out. Не, ну сам так делал. Когда ты успел уже играешь? Не знаю, успел. Right. Then let's do this. While the wardens still listen to me. Evka. Излагай. Он меньше, чем за неделю, у него было вот 2 задания пока что, с начала книги. Меньше, чем за неделю. Он сначала пошел трахаться бесконечное число часов с 23-летней Житой. 70-летний дед? Нет, главный герой. К нему приходит 70-летний дед, библиотека, что-то и все. Он сначала вот пошел трахаться бесконечное количество часов с этой молодой девчонкой, у которой все формы надуты, раздуты. И вообще она там, я не знаю, царица Носферату. Это еще первое задание. Там спустя а-ля 1-2 дня приходит эта библиотекарша. Они в тот же день идут на ее задание. И она его полюбила и умирает. И сейчас он такой. Что-то давно с девчонками не тусил. Даже странно как-то. А чел за неделю, во-первых, с 2 девчонками потусил и не только. А во-вторых, он срубил за эти 2 задания 700 тысяч. Мне кажется, занимаюсь чем-то не тем. Я тоже так думаю. Пора писать в газету. Продаю жизнь дорого. You're alive. The Blight and I had a little disagreement. I'll rally the others. Someone decked the first warden and left me in charge. I was practicing for an archdemon. Let's get to it. I know a way to the trap. Here. Affecting everything. Let's just find our way through this mess. Should be a door on the other side. That'll put us near the trap. Great. Once we clear out the Blight, at least. This archdemon, doesn't a Grey Warden have to kill it? Isn't that how it works? It's true. And die doing it. What? It's complicated. But every warden is prepared for the sacrifice. I'm ready. To die? Who knows? Maybe they'll hang my portrait in here someday. Will be soon enough. What about Lucanus? Is he still supposed to... На первую же жопу в юбку.
юбке и просто подходит такой. Пошли чай попьем. To kill the Gillinan cloud? That's why we came here. But how? She's in the sky. One impossible thing at a time. Да. И все они идут вот что взгляд, они почувствуют себя в роли мужа подсобличной. И если я тебя пошел платить никого, почувствую, что ты облачный. Я не пытаюсь понять. Я просто пытаюсь... Бля, я не вижу связи. Не, ну типа, если они прям буквально только-только познакомились, и типа... Он, типа, в предыдущем абзаце рассказал, что вот этот разговор, что после чай попьем, потому что я занята, выглядит так, словно они уже, типа, 10 лет в браке живут. Он такой, вот, когда меня заколки попросила, я бы чувствовал себя каблучным. Я ее не вижу, потому что в своем каком-нибудь тоне попросила ее просить. Ну, бля, ты кто плачивает? Я посъёбан. Но она не в такой формате, как вот, я не знакома. Let's get out there. Я Матита, хочу со мной перестать наверное, того, пока не решил муж и прямо вязывать. Девушка так и попросила кухню. Дальше все пошло гладко. На работу мы всегда договорились с ними, и они направились к ней домой. Ее кое-как обставили на квартирке, находилась в паре кварталов от кафе. Матика зевнула и начала расстегивать крючки на юбке. «Мне никогда не холодно не бывает», — сообщила она. Ну да, я как увидела тебя без пальто, сразу понял, горячая штучка. Новый год. Секунду. Нахал, любишь выпендриваться? Я смотрю, мне такие нравятся. Она пахла. Запах был такой чисто насыщенный, что когда все кончилось, Ханю даже захотелось стряхнуть с себя травинки. Ёбаный рот. Я, Ну, может быть, они в то время ценили какие-то другие запахи. Я не знаю, это какая-то собака-ебака. Надо искать историю того времени, что тогда ценили, как к чему относиться. Все японцы но при этом там я говорю, он пошел в нее и погнали. И все? Нет, этого нету только. Там просто кончилось, все кончилось. Ну, смотри, японцы точно начинают прекращаться. В то время они были прям очень-очень застенчивые. Включай, выпей. Подожди, бля, Вань-то. Сука. Я хотел сказать эти сообщения. Ты хочешь чай? Нет, кофе. Раз, два. Нет, уже все закончилось. Ты тоже? Да. И это? Да, я просто жду момент, когда я пойду в ту сторону, и это все выкину разом.
мы видим? Да, вот здесь. Надо мяч. Надо. Нужен или согревающий пластик на спину, или собачья шерсть. Согревающая мазь. Нет. А что у меня? Ну, вся одежда будет жирная.
Секунду. Я не буду. And now I die. Hey, Gillenane! Come down here and fight! The Dreadwolf's knife. Retrieve it!
recovering. Give Hassan a hug for me. Stand down, Warden. My war, my glory. It's all yours. At least you've got some honor in the end. As supreme authority of Whiteout, I hereby declare this blight at an end. Racing heart, ragged breath, a waste of useful blood. Lassa, Hedley, Galara! The real archdemon! We have to kill it! Gilneade's invulnerable until we do. We're not invulnerable. Witness! A warden's blood to birth your own destruction! Desperate plans, awful. This feels wrong! We spooked Gillenane. Maybe she wants to talk. I create who has many shapes. Take the mortals, make their flesh your own.
shadow dragon. Watch behind you! On your left! But heart untouched. Avenge yourself! On your right! That's right. I think it's... Алло. Извините, я забыл. Сейчас. Горыныч. Ну, успокойся ты. Я телефон просто положил. Горыныч. Ну ладно, все. Что ты орешь? Не ори. Не ори, что скажу. Он мне телефон не отдает. Вереница наступается. Я могу телефон взять и в комнату зайти. Не собирайся, дядя. Ну там мой телефон. Все. Добрал? Осторожно. Мам? Ты чё? Ты что, не надо. Сейчас оставим кота в покое. Совсем уже? Аля, уже. Я просто хотел свой телефон забрать. Защитница моя. Защитница. Горыныч, ты чё? Нормально же общались. Короче, я положил телефон, задел его хвост. Он начал на меня шипеть. Потом он жопу отошел от телефон. Я хотел забрать его телефон. И вот что началось. Надо было не из-под жопы лезть, а типа его согнать с места, чтобы он вообще ушел целиком, ну, не до жопы. Я его даже вообще не трогал. У него под жопой просто телефон находился. Ну, надо было выгнать как-нибудь за голову. Вот она, защитница моя. Горыныч, мы не хотели тебя беспокоить. Честно. Что за зверь этот тигр?
В Амазоне продаются косяки с кошачьей мясом. А для кого их курить? Их кошки должны курить или как? Я хрен его знаю. А еще она скинула... Ой, эротичные штуки. Ну, типа гандон, чтобы... закрывать. Я не знаю, как она находится здесь. Блять, так минус. Это не стикер-пак. Или стикер-пак. Или как стикер айфона. Можно просто с экрана скопировал это. Может быть. Ну это типа книжка про инфекцию. You left, Gillenane. You can't win this. Ой, с головы. А где побеждаем, за это является. Где побеждаем, чьи появляются. Где? Ну, с мигалью голову. Who knew the trap would be the easy part? It's Gillenane's last stand. We can do this. Давай матч. О, тут не надо матч.
А, бля, она еще устанавливается. 15 секунд. Пожалуйста, 15 секунд, иначе надо все. Держались. Серьезно? Так легко? Now, Lucanus, finish her! Вот актер похож. Let's go! Give me another shot. Too late! Back to the alluvion! Is it working? I hope so. Best odds all day! Глава 8 закончена. Без понятия. Ну, не помню. Давай. Evka sent word. Last of the civilians made it to Lavendel. Janos and his people held the line long enough for them to escape Weishaupt. And the wardens are in Lavendel too. What's left of them, you mean? Over 1,000. That's how many fellow wardens I had. And now, one god, one archdemon. That's all it took to nearly wipe out our entire order. Weishaupt is just the start. The worst, whatever that looks like, is still coming. Unless we stop them. That begins with finding and killing Gillenane. How? We all saw what she did. That's beyond our... We killed her archdemon, though. That's something, isn't it? That's an incredibly rare accomplishment. Yeah, after it turned into a snake monster with too many heads. Are all blighted dragons gonna do that? I don't know. Dragon точно 4-я? Да. С побочками 100 часов. А без побочек? Не знаю, я вот по коротким. Не собираюсь ее проходить все побочки. Почему ты говоришь, что играть 14-го года? Какого? Ну, везде 24-й. Серьезно? Покажи название. Ну, типа Dragon Age, а дальше что? Ну, такую картинку сможешь найти? На Страже Завесы? Да. Так, попробуем. Может, просто А, ну вот на картинку. Ну, картинка-то вообще... Ну, да, про нее все говорит. Что она 24-го года. Что у нее 13 глав и с побочками 100 игровых часов. How to fight that? Well, at least we've made Gillenane mortal. Mortal or immortal, doesn't matter if we can't get close enough. We had our shot at her, and we missed. Say what you mean, Davrin. I missed. Nobody blames you for that, Lucanus. Yeah? Maybe I do. This crow has a Ебать, demon сразу видно inside him, его right? издалека. Now, that's not... How do we know we can trust him? Ну, короче, чувак должен был прыгнуть на нее с кинжалом и завалить ее. Но его перебил какая-то другая хуйня. И, типа, он начинает говорить, что, типа, я хотел, у меня не получилось, тут с него заступается. Вот там вот, самая крайняя гномиха, и говорит, типа, Луканец, тебя не осуждает. И нет, правда? Я тебя осуждаю.
Ебать, да пошел бы ты и сам бы завалил бы ее, хуй ты с краю стоял. Maybe the demon pulled his punches. Okay, hold on. Now we're getting... And you, Warden? What about the blight that runs through your veins? The same blight that Gillenane commands so effortlessly. Just a moment, please. Enough. Команда, возьмите себя в руки. Наш дела еще не окончен. Помните о тех, кто погиб. Возьмите себя в руки, Stop зараза. arguing. We've got no chance if we turn on each other. Chaos helps the gods and hurts this team. It'll get us killed, one by one. So get it together. We need to figure out how to defeat them. We're all in agreement on that. Дядя, продайте свою жизнь. Он такой, нахуя тебе моя жизнь? Утешьте мою мать. А зачем ее утешать? Она болеет? Да, мамочка болеет. После смерти отца она помешалась на сексе. О боже. Я думал, он скажет, заставьте ревновать, там, не знаю, какую-нибудь кучу мощи с 3 А ко мне. На какой странице? 34% книги. Это только 3-й клиент. И 4-я баба. О боже. Я не удивлюсь, если он в конце книги суициднется. Все-таки? Типа книжка начинается с того, что у него не получилось. Или он как кошка, 9 человек пройдет, и он наконец сдохнет. Наверное. Хуй его знает. Point, Rook. But the question Он remains, такой, how? у меня... We barely survived against one of the gods. I nearly got her. Nearly. But you and Spite are not of one mind, Lucanus. Fighting for control, it's no wonder you missed such a rare opportunity. I think we've all been distracted. I've been preoccupied myself after discovering that hand of glory. And I can't stop worrying about my new magic and what it means. The Noddists are fallen? What it means for my people? Until those problems are resolved, we will not be prepared to face the gods. A moment of inattention, a single lapse, could prove fatal, and the gods will allow no second chances. He's right, Rook. Бля. We're not in this fight alone, though. We have allies and friends in all sorts of places. Doesn't do us much good if we can't find the gods. Harding, can you send word to Evka? See if she has any rested scouts. Scouts? Why? The Darkspawn that attacked Weishaupt had to come from somewhere. I bet they'll be headed back there. Following them should at least put us on the gods' trail. Got it. As for the rest of... Look, nothing against Emmerich. He's right about needing focus. But what happened at Weishaupt? That was more than a distraction. So is what happened to Minrathous. What the Venatori have done. What they're still doing. These are more than distractions, Rook. Either way, we all need to step back, clear our heads. So, how do you think that went? Davrin was still upset there at the end. That's his right, after the horrors at Weishaupt, but I hoped I'd gotten through to him. They stopped fighting when you told them to. That's something. Emmerich's right, though.
Everyone on this team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the danger in recruiting competent people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help Rook. Support them. Solve those problems. And maybe start with Davrin and Lucanus. Or even Nev. She's taking Minrathous hard. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. I should use that time to check in with the team. And then, I should go talk with Solus. Better you than me. He'll want to know all about Gillenane, the Archdemon, and why you only stopped one of them. You know, all this talking wears me out. I'm going to take a nap. See you later, kid. Мне кажется, ты заснул, пидорас какой-то. С ним что-то не так. Слишком он какой-то добродушный. Можем менять алтари. Мне вот этот алтарь нравится. Смотри. Да, блядь. Короче, у нас был волк. Теперь можно, я не знаю, кто это такой, лань, олень. Зачем их менять? Просто для красоты. Парень. Твоя мама знает, что ты паришь? Они что-то так, что это очень себя уверенно 2 недели из дома не ходили.
Davrin? Davrin, about Weishaupt. Just wanted to make sure you're okay after, I wouldn't say that, no. That's Renaud. Malmont. Anya. We used to argue. Who'd be the one to take an archdemon down? Who'd die so that others could live? Not sure any of us believed it'd actually happen. When the moment came, you did the Wardens proud. Did I? Because I'm still here. They're not. Beating yourself up about it's not gonna help. It wasn't your day to go. Move on. But it should have been my day. A Grey Warden kills an archdemon, they die. That's how it works. Who knows what happened? Maybe the gods changed things and the old rules don't apply. Why is being alive a problem? Because I didn't expect to be here. Grey Wardens have an expiration. It pushed me. There's more fight to go. And if we manage to pull that off? You'll do what you do best. Hunt monsters. Plenty of people can do that. I'm talking purpose. I feel like a blade sharpened all these years to confront the worst darkness in the world. And my blade struck true at Weishaupt. What now? Well, you'll raise us on to create a world where the light outshines the darkness. Yeah? Well, let me tell you. That will require a lot more gingerwort truffles. I don't want to hear any more talk about dying, okay? Fair enough. He's counting on you. Guess we're stuck with each other, boy. No getting rid of me now. Someday I might actually know what that means. While you sort that out, maybe you and Lucanus can try to bury the hatchet? Yeah. He had a rough time of it too. I know. Причем в хозяйстве разбираются только холостяки, а женатые этих проблем просто не замечают. Они как глухонемые. That was an incredible shot he took at Gillinane. Then tell him that. Because fighting each other won't help us defeat the gods. But we've got help. The Wardens, Shadow Dragons, Crows, Veil Jumpers. We're all in this together. We are. But they've all got their own problems. If we want their help, we have to help them first. Is that a plan I hear forming? I think it could be. Thanks, Davrin. Почему я должен всех успокаивать? А кто меня, блядь, успокоит? У меня как будто, блядь, своих проблем нет. Зато на этих нытиков время всегда найдется. I cannot say. Who created you? Это значит, скорее всего, она все семейные финансы под себя подмяла. Даже карманные расходы мужа взяла под контроль. Вот ему это все и надоело. Жены должны уже вдохновлять быть щедрыми, иначе ничего хорошего не выйдет. Cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see. Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions.
A common affliction of the weak-minded. Also that, it's kind of mean. Здесь чувак такой. Ты задаешь неправильный вопрос. I thought it was just an archive. How can it be mean? The creator, its creator, I mean. An archive spirit takes on the personality of whoever makes it. Which, okay, that's an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Really condescendingly, based on experience so far. Right! You wouldn't ask questions, you'd tell them what to do, so let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. It came later. What or who is a Forgotten One? The bad gods, or so we were taught, told never to speak their names. Elgranon, Gillenane, they were the good ones that you could pray to. But now we know the truth about the Evanuris. So we don't know for sure what the Forgotten Ones were, I mean. They used to say Solus was one, so best case scenario like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive. Tell me about the Evanuris. A group of cowards, hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending. But Anaris will prevail. Archive. Tell me about the Dreadwolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fen'Harel. You have a chance to learn more about your people. Go for it. Just be careful and try not to break anything. Right. Thanks, Rook. All thanks must be given to Anaris, for he will cast down the oppressive Evanuris and take his rightful place. What a shame I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Nev,
That coffee in the kitchen, you made it? Keen eye. Did you boil it? If so, why? I'm not picky. Got a cup and it does the job. That's all I ask. I don't know where to go with this. Здесь надо быть любителем кофе и ценителем его. Чувак приходит к чувихе и спрашивает: Нев, та кружка на кухне, типа, это твоя кружка? Типа, а, это ты его сварил? Если ты, то зачем ты его кипятил? Он отвечает: кофе есть кофе, кружка есть кружка, больше мне ничего от жизни не надо. Боже. И он говорит: я даже не знаю, что сказать на это. I think your coffee hurt his feelings. Apologies to you and the beans. That could only hurt me if I drank it. So, what's the coffee for? What isn't it for? The vet. Извини, что я тебе сделал, извини, что я тебе сделал больно. Он говорит: больно мне только тогда, когда я пью этот кофе. Venator used the dragon attack for a power grab. Now they treat Docktown like their personal playground. I've heard more cries for help than I can count. And now the Threads have reached out. The Minrathus crime syndicate. Smuggling, extortion, protection rackets. The Threads do it all. They stay out of slavery and they hate Venatori. Enough to keep picking fights. My contact in the Threads, Alec, wants to talk. He doesn't reach out for nothing. So we share a common enemy with the crime syndicate. Could be useful. Well, I'm glad Docktown's interesting when it's useful. It needs our help either way. True enough. If you need more coffee, I'll make it. Well now, is that sweet or trying to save me from myself? Let's call it both. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Tosh, what's going on? Something is clearly bothering you. My bet's on mothers and dresses. It's just something my mother said the other day. And I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. I wasn't raised under the Qun, but our people believe some jobs are for men and others are for women. Yep. You dress like a warrior. And for Kunari, warrior is a man's job. Is that why your mother said what she said? No.
I mean, maybe. But it's fine. She says stuff like that all the time. And? It feels... right. When she says I act more like a man. It feels... right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Yes. This is stupid. Forget I said anything. Hey, it's not stupid. I do like being a woman, but if you don't, maybe that's something to think about. But what does it mean? It could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help? It won't change anything. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Lucanus, are you in here brooding? I'm fine. That's not a no. I had her. She should have never gotten away from me. This was our contract, Rook. I don't fail my contracts. Forget about Gillenane. That's why I'm here. I know, but I'm just happy you didn't get killed out there. You shouldn't go easy on me. Mistakes get people killed. You're an assassin. So do successes. I thought I still had this. Whatever else I am, I'm a professional. After the ossuary, I thought at least I could still take out a target. I need to work. Gillenane was a giant face in the clouds, Lucanus. I asked you to stab a cloud. And I missed the damn cloud. My point is, that was impossible, and you still almost did it. That's not small. I was distracted. That cannot happen again. I need to get my head on straight. Whatever you need to do. Have you been to talk to the others? Davrin, especially. I think everyone might have things to deal with now. I should check in with the crows. Whatever the word is, I'll let you know. There's nothing like work to focus the mind.
Куда поместить этого пидора? Rook, interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. It should be peaceful and quite undisturbed. You'd be most welcome company. Ну, короче. Я пошел в дом комнату. Спать когда? Вот все, это последний чувак, с которым мы должны поговорить.
Правильно. Успокоился. Ясно, понял. Эта собака ебаться будет, думать, у больницы при смерти. В смысле? Он был при смерти. Ёбаный в В рот. больнице лежал. От малокровия. Пришла медсестра, показала яд. The fall of Weishaupt reverberated across the Fade, as did the fall of an archdemon. But unless I am mistaken, both Elganan and Gillenane yet stand. We took down Gillenane's archdemon, but we weren't able to kill her. And how are you doing? Right now, I'm more concerned with how the team is doing. I expect their morale is shaken after what happened. What happened at Weishaupt left a lot of them rattled. That is to be expected. They faced Gillenane in the flesh, properly focused. Their fear will spur them to fight harder, to be ready next time. You cannot stand against Elganan and Gillenane with logic. Those motivated by greed or self-interest will change alliances. But those who serve you with passion and loyalty will follow wherever you lead. Even to their deaths, if necessary. I won't order anyone to their death. If you gain their loyalty, you will not need to order them. They will volunteer. Solus, no. A cause like yours is larger than any one person. It is even larger than your own wishes. Your team will not thank you for sparing them if the world falls to the Blight. But perhaps it will not come to that. For now, you have a team to rebuild. I'll keep that in mind. Do you have any suggestions on our next move against the gods? If you oppose Elganan and Gillenane's minions, you will get your opportunity. You think one of the Antam or Venatori commanders will help us find the gods? Possibly. But more importantly, you will aggravate them. You rendered Gillenane mortal at Weishaupt. It is an embarrassment, an insult, neither she nor Elganan can ignore. If you continue to disrupt their plans, you will not need to track them down. They will come to you. I'll be ready. One final warning. You have survived a confrontation with Gillenane, which few still live to claim. But her power pales in comparison to Elganan's. If he takes the field himself, remember, in a fight such as ours, escaping to fight another day is a victory. Another day.
Помнишь те огоньки, которые я, собирался подкрыть какую-то херню? Вот его надо тоже здесь легко прикрыть. Скорее всего, где-нибудь здесь. Can't do this without a wisp. А, вот. Now I'm getting somewhere. That did it. Бытовой. Может быть, кто-то где-то вообще просто да, чисто.